Ebonisa umdla wokufuna ukubuya njengegqwetha labatyholwa abane kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa, uAdvocate Malesela Teffo owayemele amadoda amane atyholwa ngokubulala owayesakuba ngunozinti weBafana Bafana, uxelele umtshutshisi wombuso uAdvocate George Baloyi ukuba uza kuphinda athathe isikhundla sokuba ligqwetha labatyholwa. UTeffo ebeke warhoxa ngaphambili njengegqwetha ecaphula ukuxhatshazwa yinkundla, iNPA kunye namapolisa. Ingcali yezomthetho uZola Majavu uthi akuziba lula ukubuyiselwa kukaTeffo njengegqwetha labamangalelwa. Firstly, when a representative of any party before the court withdraws and the court accepts that withdrawal and you are excused, that is the end of it. Because when you withdrew, you still had to seek the permission of the court to be excused. That was done. Now, if for whatever reason he contends that he is back, it is not automatic. He will have to go before the court and say whatever issues that animated his decision to withdraw have now been resolved. And depending on what he says before the court, he may well be readmitted back. Remember, we're not dealing with a withdrawal of a lawyer perhaps who withdraws because his fees have not been paid. If that were the case, you could easily come back before the court and say, I now have been placed with financial instructions and that issue has been resolved. And the court may want a guarantee that you have sufficient cover so that this type of reasoning does not reoccur, resulting in your withdrawal. In this instance, Mr. Teffo raised very substantive issues, rightly or wrongly, which, if they were to be investigated and proven to be correct, they may well have muddied this particular trial. Winto enokuthi iqalwe njengelinye lamabango akhe angenasihlahla, uTeffo utyhola ijaji uChifu omele ngokufumana iinkonzo zesangoma ukuze amthakathe. Lo kaTeffo uqhubekeke wabanga ngaphandle kokunika nentwana yobungqina ukuba omele wayisela umxube enkundleni ukuze afezekise injongo exeliweyo yokumenza awe enkundleni, ekwathi sesona sizathu esabangela ukuba athathe isigqibo sokubeka phantsi njengegqwetha labamangalelwa. Emva koko uTeffo udwelisa amabango aliqela ekufuneka kuhlangatyezenwe nawo ukuqinisekisa ukuba ubuyela enkundleni njengegqwetha labamangalelwa. Umqathango wokuqala kaTeffo kukuba ufuna kwahlulwe amatyala wabatyholwa bobahlanu. Okwesibini, ucela ijaji uBert Bam okanye ijaji edla umhlala-phantsi ukuba yonyulwe ukuba echophele elityala. Okwesithathu, utyhola umtshutshisi uBaloyi ngokungabi natayitile yokutshutshisa, ekwathi umlawuli wezotshutshiso makatyumbe igqwetha elitsha eliza kumela umbuso. Uninzi lwemiqathango yakhe ayinakusiwa kwiinkundla zamatyala. Le miqathango iquka ukugxotha kukamphathiswa wesipolisa uBhekicele, ukurhoxisa kwamatyala abekwe wona nokutshutshiswa kwemvumi uKelly Khumalo. These things happen, and this is why some of these cases would drag, for days on end. And sadly, for the Meyiwa family, they'll never really get to the bottom of the matter in terms of seeing justice finally done, or at the very least establishing the truth. So there is nothing new. It's just that the way in which it is done in this particular instance smacks of a bit of disrespect, a bit of unprofessionalism. And this is the unfortunate part about it. And I say this with all humility, but with the firmness of conviction that this is what is unfolding before us is a travesty, a serious travesty of justice for all concerned. Akukavakali ukuba inkundla iphendule yathini malunga nemiqathango ebekwe ngulo kaTeffo, kodwa kulindeleke ukuba ityala liqhube ngomhla wesibini kuAgasti. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndingu-Anita Dangazele.